У нас тут изначально такой сильный спуск был, что машина даже не заезжала, цепляла капотом, поэтому пришлось это все более-менее выровнять.
Сережа сегодня еще сделал 2 партии плитки, потому что у нас там перед домом чуть-чуть не хватило, нужно доложить. И как раз сейчас прям решили, что вот тут доски все сгнили, и решили чуть продолжить здесь плитку положить, потому что здесь вообще ужасно неудобно было ходить. Тут еще вот этот проем очень узкий, поэтому, в общем, решили чуть-чуть тут переделать. И как раз еще одну партию плитки сделать и доложить здесь.